చాలామంది ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి ర్యాష్ డ్రైవింగ్ వల్ల, స్పీడింగ్ వల్ల. సో ఒక్క జీవితమే కాదు, వారితో పాటు ముడిపడిన కుటుంబాలు, కుటుంబ సభ్యుల జీవితాలు, వారి మనోవేదన చూడడానికి అవ్వదు. సో ఈ మధ్యనే తాన్యా యాక్సిడెంట్ అందరికీ తెలుసు. ఫిరోజ్ ఖాన్ గారు ఎంత బాధపడ్డారో అందరికీ తెలుసు. తన యొక్క ఆవేదనను ఒక మిషన్ రూపంలో చెప్పాలని తాన్యా తల్లి గారు, లైలా గారు ఇటువంటి మిషన్ ప్రోగ్రాం పెట్టారు. #తాన్యా కాలింగ్ అని చెప్పి, అండ్ అలాగే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం పెట్టారు, ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేయకూడదు అని చెప్పి. ప్రతి ఒక్కరూ, ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వారి మాటల్లోనే విందాం, ఒకసారి వచ్చేయండి. సో ఇక్కడ మనకు తాన్యా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరూ తాన్యా గురించి, అలాగే యాక్సిడెంట్ గురించి అండ్ అవేర్నెస్ గురించి చెప్పబోతున్నారు. హలో గైజ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ రియలీ వెరీ బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఫర్ మేకింగ్ you to talk, but can you please talk about Tanya's incident and also what are going to happen in this mission? This is a very unfortunate event that's happened with all of us, and we don't look forward to any of these happening anymore. So this is an awareness campaign started by Leila auntie and all of us together, and this is for us to create an awareness amongst the youth so that everyone understands road safety, understands that driving is and riding is just a medium of transport, and we shouldn't carelessly drive around and risk our lives or the others. So with the help of this event and this drive, we would want everyone to be aware and be safe the next time they are going out on a drive or a ride. Thank you so much. Do you want to say something about Taniya? Taniya was our friend. She was our best friend. She was literally the life of our group, and we all are just very sad. We don't want anyone else to be losing their best friends. So I would just suggest everyone rides safe, wears their seatbelt, goes under the speed limit always, and they never drink and drive. There are applications which you can download and call for drivers like Hop and Drive You. The drivers come in 30 minutes. So there's no point of drinking and driving. You can just wait for 30 minutes and get a driver. They'll make sure you reach your home safely. And I would just want everyone to follow all the rules. That's about it. Thank you. చాలా మంది ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి ర్యాష్ డ్రైవింగ్ వల్ల, స్పీడింగ్ వల్ల. సో ఒక్క జీవితమే కాదు, వారితో పాటు ముడిపడిన కుటుంబాలు, కుటుంబ సభ్యుల జీవితాలు, వారి మనోవేదన చూడడానికి అవ్వదు. సో ఈ మధ్యనే తాన్యా యాక్సిడెంట్ అందరికీ తెలుసు. ఫిరోజ్ ఖాన్ గారు ఎంత బాధపడ్డారో అందరికీ తెలుసు. తన యొక్క ఆవేదనను ఒక మిషన్ రూపంలో చెప్పాలని తాన్యా తల్లి గారు, లైలా గారు ఇటువంటి మిషన్ ప్రోగ్రాం పెట్టారు. #తాన్యా కాలింగ్ అని చెప్పి, అండ్ అలాగే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం పెట్టారు, ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేయకూడదు అని చెప్పి. ప్రతి ఒక్కరూ, ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వారి మాటల్లోనే విందాం, ఒకసారి వచ్చేయండి. సో ఎస్, లైలా గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. కెన్ యూ ప్లీజ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 అన్ఫార్చునేట్, ఐ నో దట్, అండ్ ఐ కెన్ సీ ద మదర్స్ పెయిన్ బికాజ్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఏ మదర్. సో ఒక్కసారి ఆ రోజు ఎలా ఉండింది, అండ్ ఈ మిషన్ August 1st చనిపోయారు తను, అండ్ September 1st ఇంత 30 days స్పాన్లో, మీరు 45 days స్పాన్లో మీరు కమ్బ్యాక్ అయ్యి ఇలాంటి ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేశారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెల్యూట్ మ్యామ్. సో ఈ మిషన్ ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నారు? You mean going ahead? Yeah, going ahead, what do you want to do and what are the programs you are going to implement? Right now it is too early to tell you what programs I'm going to do it. It's just an initiative which I've started taking right now. It's been 44 days where Taniya has passed away, and I decided that I lost Taniya and I'm not going to leave any of these kids now. I've been very close being a single mother. I've been very, very, very close to all her friends. So exactly know, I've gone out drives with them. I have gone out. I haven't worn seat belts. I haven't strongly and stingily stopped them at that time. Ki bacha mat drive karo. Mat itna fast karo. Probably if I would have stopped them that time, probably I wouldn't have lost Taniya today.
So the first thing came in my mind कि तानिया तो चली गई, ये बच्चों को मेरे को बचाना है. Now they are my strength, they are my love. Taniya never had a friend. She had all her best friends. All her friends were best. So I have to save all her best friends. And that is my motive. That's it. And yes, I'm going to do future programs. But right now, I just wanted to launch. Taniya has already passed her BBA from Singapore University. And both of us were supposed to go on the 17th for her convocation. Taniya's left. But her mother is very proud of her. And I am going to go visit her convocation and pick up her certificate. And then I will jot down and see what I can do next. But I'm not stopping here. That's it. Thank you so much, and God will give you a great strength. Thank you so much. Thank you. Hello, and I'm so sorry for your loss actually. So can you please explain about this awareness? అసలు ఏం ఏ చేయాలనుకుంటున్నారు? లాంగ్వేజ్ వచ్చి తెలుగులో తెలుగులో. ఓకే అమ్మా. ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు ఆగస్ట్ 1కి మా పాప తానియా యాక్సిడెంట్లో చనిపోయింది. ఒక నెల తర్వాత సెప్టెంబర్ 1 నా భార్య లైలా ఖాన్ నా దగ్గర వచ్చి ఏం చెప్పింది అంటే, మన పాప చనిపోయింది, దీనికి ఒక అవేర్నెస్ మనం తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు నా లైఫ్ మిషన్ అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి ఈ యాక్సిడెంట్ ర్యాష్ డ్రైవింగ్ మీద, రెక్లెస్ నెగ్లిజెన్స్ డ్రైవింగ్ మీద. బెల్ట్లు సీట్ బెల్ట్లు పెట్టాలి, హెల్మెట్లు వేసుకోవాలి, ఆల్కహాల్ తాగి బండి నడవవద్దు. ఇవన్నీ మనం అవగాహన తీసుకువద్దాం. ఫిరోజ్ ఖాన్, నువ్వు నా సపోర్ట్లో నిలు. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఎంత పెద్ద లాస్ అయింది, ఈ లాస్ ఎవరి ఇంట్లో కావద్దు. నేను ఇవాళ అంతా నవ్వు సంతోషం అన్నీ వెళ్ళిపోయిన నా జీవితం నుంచి. ఎవరు ఈ సొసైటీకి వేరే వాళ్ళకి రావద్దు. నేను కూడా తానియా బతికి ఉన్నప్పుడు ఉట్టి సేఫ్ డ్రైవ్ చేయి, తొందరగా ఇంటికి రా, నాకు కూడా తెలియదు ఇంత సీరియస్ ఉన్నది ఇది. దాని తర్వాత స్టాటిస్టిక్స్లో పోయిన తర్వాత చూస్తే ఒక సంవత్సరంలో ఇండియాలో మీరు వింటే పరేషాన్ అయిపోతారు, 1,50,000 మంది యాక్సిడెంట్ డెత్తో చనిపోతారు. ఉట్టి తెలంగాణ చూస్తే 6,000 మంది, హైదరాబాద్ చూస్తే 250+ ఈ యాక్సిడెంట్స్. ఇంత పెద్ద లెవెల్లో ఇది అవుతుంది. అండ్ ఈ యాక్సిడెంట్తో పరేషాని ఏమంటే, ఆయన బండి నడిపిస్తున్నాడు, ఆయన సస్తేనే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి పెద్ద ప్రాబ్లం, వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి పెద్ద లాస్. కానీ ఆయన నడుపుకుంటా బండి పక్క ఉన్న వాళ్ళకు, వెనుక ఉన్న వాళ్ళకు, రోడ్లో నడుచుకుంటా వాళ్ళకు, బైక్లో ఉన్న వాళ్ళకు, కార్లో ఉన్న వాళ్ళకు, ఫుట్పాత్ మీద ఉన్న వాళ్ళకు మీరు చంపేస్తే ఎట్లా? ఏం కావాలి? ఎవరైనా బ్రెడ్ అర్నర్ చనిపోతే వాళ్ళ ఇంట్లో సంగతి ఏం కావాలి? ఒక భార్య వీడియో అయిపోతుంది, పిల్లలు అనాథమవుతున్నారు, ఆ ఓల్డ్ ఏజ్ పేరెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళ బతుకు ఎక్కడ పోవాలి? నరకం చూపిస్తున్నారు మీరు అందరు. సో ఈ జోష్లో పోయి మొత్తం హంగామా చేసిస్తున్నారు. సో మా లేలాది ఏమంటే, ఈ అవగాహన తెస్తాం, అందరికీ తీసుకుందాం. రూలింగ్ గవర్నమెంట్ కానీ, ఆపోజిషన్ గవర్నమెంట్ కానీ, బ్యూరోక్రాట్స్ కానీ, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, మన రీజనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీస్ కానీ, మోటార్ వెహికల్ కానీ, జ్యుడిషియరీ కానీ, లోవర్ కోర్ట్ కానీ, హైకోర్ట్ కానీ, సుప్రీంకోర్ట్ కానీ, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రెస్, ఎలక్ట్రానిక్ ప్రెస్, ప్రింట్ మీడియా, సోషల్ మీడియా. యు ఆర్ 4th పిల్లర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. అవగాహన ఎవరైనా తీసుకురావాలి అంటే ఆ మీడియా తీసుకోవాలి జిమ్మేదారి. ఇవాళ మా ఇంట్లో అయింది ఈ పరేషాని, ఎవరి ఇంట్లో కావద్దు. సో లైలా డిసైడ్ అయిపోయింది. లైలాకి ఇది ఒక మిషన్ అయిపోయింది. నా బతుకున్నప్పుడు దాకా ఇప్పుడు ఆ యాక్సిడెంట్లకు నేను తక్కువ చేస్తా, అవేర్నెస్ తీసుకువస్తా. సో నా మనవి పేరెంట్స్ కూడా చాలా సీరియస్ తీసుకోవాలి. ఎవరో కొడుకు, ఎవరో పాప వచ్చి బండి ఇవ్వమంటే వితౌట్ ఎడ్యుకేషన్, వితౌట్ అవేర్నెస్ బండి ఇచ్చేస్తారు. సో అయినా బండిలో చనిపోతే చెప్పిన పెద్ద లాస్, వేరే వాళ్ళకు చంపితే. ఇలా తానియా మిస్టేక్ ఏం, ఆ 23 అమ్మాయి పక్కనే కూర్చున్నది, ఫ్రెండ్ ఒక కొత్త కార్ కొన్నాడని పోయింది, వాడు ర్యాష్ నడిపిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఆ కార్లో బతికి ఉన్నది అమ్మాయి దియా ఏం చెప్పింది అందరి ముందు? మేము చెప్తున్నాం, ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేయకు, ఓవర్ స్పీడ్ తీసుకోపోకు. మ్యూజిక్ బ్లాస్ట్ చేసినాడు,
పైన రూఫ్ టాప్ ఓపెన్ చేస్తాడు. రూఫ్ టాప్ చేసి నా కార్ చిన్న కార్, ఇది మర్సిడీస్ కాదు, వోల్వో కాదు, BMW కాదు, కానీ చూడు నా కార్ అని డ్రామాలు చేసి తానియాకి చంపేసినాడు. చంపిన తర్వాత మన లా ఎంత వీక్ ఉన్నది అంటే మా లైలా చెప్తుంది 304, 337 బుక్ అయింది. చంపేస్తాడు, పోలీస్ స్టేషన్ పోయినాడు, బెయిల్ తీసుకొని బయట వచ్చేస్తాడు. సో ఈ కేసు నాన్ బెయిలబుల్ కావాలి. దీనిలో అందరు యాక్టివ్ కావాలి. టోటల్ రూలింగ్ పార్టీ, అపోజిషన్, జ్యుడిషియరీ, బ్యూరోక్రాట్స్, పోలీస్, రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, సోషల్ మీడియా, అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఎవర్ దీనికోసం సీరియస్గా తీసుకుంటే తప్పకుండా ఒక మార్పు తీసుకురాగలం. అండ్ చైతన్యం, అవేర్నెస్ అందరికీ చేయాలి. ఇప్పుడు ప్లస్ తీసుకున్నాం. ఇది అందరు పేరెంట్స్కి, ఎవరెవరు నాకు వింటున్నారు, మీకు నేను చేయి జోడి మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మా ఇంట్లో పరేషాని మీ ఇంట్లో రావద్దు. లైలాకు వచ్చింది పరేషాని ఎవరమ్మకు రావద్దు. మొత్తం సుఖం సంతోషం వెళ్ళిపోయింది మా ఇంట్లో నుంచి. మా భార్య పొద్దుగాల 7 o'clock నుంచి రాత్రి 12 దాకా తానియా తానియా తానియానే చేస్తూనే ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి నేను తానియా? ఆ దేవుడి దగ్గర కూడా ఆన్సర్ లేదు. సో ఇలా మీ చిల్డ్రన్ మీ దగ్గర ఉన్నారు, మెహర్బానీ చేసుకొని మీరు అందరు సీరియస్గా అండి. అండ్ లైలా మిషన్ మీరు ఒక ప్రేయర్ లాగా పొద్దుగాల వెళ్ళేసి మీరు నమాజ్ చదువుతారు, పొద్దుగాల వేసి మీరు మందిర్ పోతారు, మీరు చర్చ్కి పోతారు. అట్లనే ఇది ప్రేయర్. కేర్ఫుల్ అమ్మా, కేర్ఫుల్. ఈ సొసైటీకి దీనికంటే యాక్చువల్లీ పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు అమ్మా. నేను రాజకీయంలో ఉన్నా, 25 years నుంచి ఉన్నా. చాలా మీటింగ్లో చెప్పిన సేఫ్ డ్రైవ్ చేయి, కానీ మా ఇంట్లో పరేషాని వచ్చిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఎంత సీరియస్ ఇది సబ్జెక్ట్. 1,50,000 చనిపోతున్నారు. అండ్ ఇండియా ఇస్ ఎ యంగ్ కంట్రీ. 15 నుంచి 40, ఈ 15 నుంచి 40 మ్యాక్సిమం యాక్సిడెంట్లో చనిపోతున్నారు. ఇలా మనం చూస్తున్నాం ప్రతి ఒక్క ఛానల్లో. యుక్రెయిన్ ఇంకా రష్యా వార్ అవుతుంది, ఎంతమంది చనిపోయినారు. ప్రతి ఒక్క మంచి లైఫ్ ఇంపార్టెంట్, కానీ ఎంతోమంది చచ్చిపోయినారు. 25,000, 30,000. కానీ మన ఇండియాలో 1.5 lakh. లాస్ట్ డెకేడ్ 10 years లెక్క తీసుకుంటే 1 million చనిపోయినారు. 6 million సీరియస్గా ఇంజర్డ్, డిసేబుల్ అయినారు. ఎవరు చూసుకోవాలి, ఎవరు ఆదుకోవాలి? ఆ ఫ్యామిలీస్కి ఎవరు ఆదుకోవాలి? గవర్నమెంట్ ఆదుకుంటుంది, అపోజిషన్ ఆదుకుంటుంది, ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆదుకుంటుంది, నాలాగా లీడర్స్ ఆదుకుంటారు. ఎవరు ఆదుకుంటారు? పావర్టీలో వెళ్ళిపోతున్నారు, బ్రెడ్ అన్నర్ చనిపోతున్నాడు. సో ఇది చాలా సీరియస్ సబ్జెక్ట్ అమ్మా. ఈ ఆఫ్ఘానా అందరూ డిసైడ్ కావాలి తప్పకుండా. సమాజం కోసం, సొసైటీ కోసం, మన హైదరాబాద్ కోసం, మన తెలంగాణ కోసం, మన కంట్రీ కోసం ఇది పెద్దగా ఒక యుద్ధంలాగా మనం పోరాడాలి. దీనికి ఒక ప్రయారిటీలో తీసుకోవాలి. ఉట్టి వచ్చినారు, విన్నర్, దాని తర్వాత వెళ్ళిపోయినారు, మర్చిపోతే ఇది ఎవ్వరు ఆపలేరమ్మా. సో యాజ్ ఫిరోజ్ ఖాన్, నా భార్యకి ఎవరు శత్రువులు లేరు, నాకు చాలామంది శత్రువులు ఉన్నారు. కానీ నేను దేవుడికి ప్రే చేస్తున్నా, నా శత్రువు ఇంట్లో కూడా ఇది కావద్దు. జై హింద్, థ్యాంక్ యూ. సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్. లైలా గారి ఎమోషనల్ స్టేటస్, మెంటల్ స్టేటస్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడే చూసాము. సో తను ఎలా ఉంటుంది అసలు ఈ విషాదం నుంచి కోలుకొని మా అందరికీ ఇలాంటి అవేర్నెస్, ఇలాంటి మిషన్ని, ఒకటి ప్రోగ్రామ్ని, మాకు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ని ఇచ్చింది. సో తన మెంటల్ స్టేటస్ అండ్ ఎమోషనల్ స్టేటస్ ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన పొద్దుగాల 7 o'clock నుంచి రాత్రి 12 o'clock దాకా తానియా తానియా తానియా. కానీ బ్రేవ్ వైఫ్ అది ఏమన్నది అంటే, నేను ఫైట్ చేస్తా. తానియా డెత్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కావాలి. తానియా డెత్కి సెలబ్రేట్ చేద్దాం. ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఆఫ్ఘానా రావాలి. అండ్ మా భార్య ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసింది, హై విజన్. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో 45 అమ్మాయిలకు ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తుంది. ఆమె డిసైడ్ చేసింది ఇప్పుడు నాతో ఎంత అవుతుంది, ప్రతి ఒక్క అమ్మాయికి నేను ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తా, ఆ అమ్మాయిలో తానియాకి చూస్తా. సో ఆ బ్రేవ్ అమ్మాయి బయట వచ్చింది. నేను ఎందుకు సహకరిస్తున్నా అంటే యాజ్ అ ఫాదర్. కానీ August 1st చనిపోయింది తానియా. September 1st నా భార్య వచ్చి చెప్తుంది, మన ఇంట్లో వచ్చింది, ఎవరింట్లో రావద్దు. దానికి సలాం, దానికి లైలాకి సల్యూట్. సో ఈ కాజ్లో
మీరు అందరు మాకు సపోర్ట్ చేయాలి, మీరు అందరు అవగాహన తీసుకురావాలి. అండ్ ఎంతైనా మనకు ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఉంటే కూడా మనం ఈ ట్రాఫిక్ రూల్స్కి బ్రేక్ చేయవద్దు. అదే మా తపన, అదే మా విజన్, మిషన్, మా జీవితం లక్ష్యం అయిపోయింది ఇది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. Rash driving kills. Yes, it killed my daughter. It's been 44 days since Taniya left me. She left her friends and she left her family. Today I am laying a foundation of awareness to safe drive. I always thought as a parent that it was okay to give liberty to your child to do whatever she wants to, and I would be there to protect her in any situation. I always thought accidents would happen to me. It'll happen only to others. It can never happen to me. I used to say, "Beta, be careful," but never said, "Beta, it is your responsibility to follow traffic rules." We plan their future as parents. We plan their life. We plan their lifestyles. But we don't teach them road safety. It's never been our priority. However influential we are, we cannot buy our child's fate. So always caution your child. Be strict in things which endanger their lives. Trust me, it can happen to anyone. It has happened to me, and no amount of power and no amount of money can get my daughter back to me. To all the kids here, as a driver, when you rash drive, you not only risk your life, but you risk the life of those who trust you. A moment of adrenaline rush is not worth risking yours and other innocent lives. Cars come with the safety. They come with the safety features. Please use them. Seat belts are made. Please wear them. They are for your safety. Remember one thing. Jaan hai to jaan hai. Hashtag Taniya calling. These are for all my children. Taniya is going to live within each one of you. And she's going to remind you time to time to drive carefully, to wear seat belts. According to the survey of Save Life Foundation 2021, out of 237 accidental deaths, 178 dies due to overspeed, 24 dies due to carelessness and negligence, 13 dies due to drunk driving, 6 dies due to driving by minors, 10 dies due to wrong side driving. Section 304A and 337 of IPC states that causing death by rash and negligent driving or act, which is unfortunately a bailable offense. So you can just hit somebody, the police will arrest you, and you're bailed the next moment and you're out. Since Uttam Kumar ji is here, I would request him to please raise this issue in the parliament to make all the above sections 304A and 337 a non-bailable offense. I also request the Telangana government to put Taniya's accident case on a fast track. So when conviction happens in Taniya's case, it sends out a serious message to the society that yes, the government, yes, the police, yes, the judiciary is serious about accidental deaths. This mission is now become my priority. I have lost my daughter, and I wish no one in this world should get into the similar situation. My mission should be your priority now. I have taken a step. Now the onus is on you. Take it forward on a serious note.
Since now we have taken a pledge, I think we'll take a pledge now. It should in future become your prayer. Please stop rash driving. Somebody is waiting back home. Very sad occasion in one way, and that we all have to meet on this kind of an occasion. But at the same time, Feroz and Laila have also, taken up a noble cause on this sad occasion. Firstly, I'd like to once again convey my heartfelt condolences and sympathies to Laila, Feroz, and all family members of Taniya. A young life has been snuffed out in what can only be called a senseless incident, a senseless accident. Even that same night when the accident took place, I also came to know, and very, very sad about it, that, in Hyderabad, almost in the city, a speeding incident can take away the life of a young life that I know full of promise and could have gone a long way. Very, very sad. Taniya, rest in peace. And I would like to compliment Feroz and Laila for the cause they have taken up. Yes, now with all our vehicles, both bikes and cars, capable of reaching very high speeds and traveling very high speeds, these accidents have become, we hear of them quite often. I think the cause that you have taken up about for safe driving, to avoid negligent driving, to avoid speed driving, to avoid rash driving, is most important that this message goes, and especially like Azhar said, among the youth. As you grow older, you probably are a little more cautious, but at that age, I think you are, the rush of blood, and you're so excited about life and maybe a little rash. I think constant counseling is needed, and I think we should also, all authorities at all levels should, impose the seat belt for both front and rear seats, very harsh way. Also about helmet, I think we should all, wherever we are, in parliament, out of parliament, in assembly, out of assembly, as NGOs, we should keep stressing that safe driving is the only way of life. There is no, it is a moment's indiscretion, a moment's rashness can cost a life and snuff out a life of great promise. And it causes me deep sadness to think that Taniya is no more. I can imagine what Feroz and Laila are going through day in and day out. I can only say that you can make, should get over the grief and contribute this to this cause of the youth driving safely and sensibly. Thank you. Thank you very much. I'm Diya Khubani, a victim of the accident that happened on the 1st of August last month. As most of you must know, we had gone out for dinner, followed by a drive towards the airport that night. Taniya was sitting in the front, I was at the back, and Mirza on the driver's seat. Despite constant reminders to slow down, Mirza, who was driving the car that night, lost control over the car due to overspeeding and reckless driving, and we met with a fatal accident on our way back home. I too could have been in Taniya's place that night, and despite suffering severe injuries, I'm standing amongst you all today. By the grace of God, I was lucky enough, and I'm okay that I'm here today. Nobody should go through what Taniya had to, and for no fault of hers. As a witness of the accident, and moreover as Taniya's best friend, I'd like to urge each and everyone to please drive responsibly and stop rash driving.
It costed my best friend her life. Thank you. Good evening, everyone. On 2nd of August last month, I woke up with a message in a news app that says Feroz Khan's daughter was killed in an accident. Wow, my God. Why Feroz Khan? Oh, it sent a shock wave in my mind. Like, Feroz Khan ji ne बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, स्ट्रेंथ तो है, स्ट्रेंथी मैन, बट यू नो बाय हार्ट इज अ सॉफ्ट मैन. My thoughts were with him, all thoughts were with him. I couldn't like sleep the whole night the next day. And you know, whenever I see like this tragic incidents, like last time National Crime Record Bureau every year they publish a report. No? This year also last week they have published a report. Report publish చేసిన దాంట్లో నేను ఏమనుకున్నానంటే కనీసం ఈ ఇయర్ అయినా కొంచెం యాక్సిడెంట్స్ అయితే 1,50,000 ప్రతి ఇయర్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. లాస్ట్ ఇయర్ 2019-20లో ఏదైనా తీసుకుంటే యావరేజ్గా 1,50,000 జరుగుతుంటుంది. సో ఈ ఇయర్ అయినా కనీసం తగ్గుతుందేమో అని లాస్ట్ వీక్ చూశాను. లైక్ రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరుగుతుంది, లైక్ వెహికల్లో సేఫ్టీ ఫీచర్స్ పెరుగుతున్నాయి, and you know very modern facilities like 8-lane roads. ORR is a 8-lane road, but still accidents are happening. Road infrastructure increasing, vehicle specifications are increasing, technical specifications are increasing, and everything is increasing. But why accidents? Mindset, you know, mindset is not changing at all. ఎంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇచ్చినా ఎంత చేసినా కూడా మన మైండ్ సెట్ చేంజ్ కాకపోతే అసలు ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అనేవి తక్కువనే కావు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఖాళీ రోడ్ చూస్తే ఓఆర్ఆర్ మీద వెళ్తుంటాం, అరే భాయ్ 8-lane రోడ్ ఫుల్ సేఫ్, చలో బాగా అని అనుకుంటాం. కాకపోతే ఎంత సేఫ్టీ ఫీచర్స్ మెర్సిడీస్ కానీ ఏదో ఆడి ఏదని తీసుకోండి, ఎంత సేఫ్టీ ఫీచర్స్ ఉన్నా కూడా మనం స్పీడ్ కంట్రోల్ లేకపోతే, మనం ఏదైతే సేఫ్టీ ఫీచర్స్ సరిగ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోకపోతే విల్ డెఫినెట్లీ బీ ఇన్ అ రోడ్ యాక్సిడెంట్. యూనో లైక్ 85% of the accidents that take place that is with two-wheeler accidents, 85%. No? And then you know helmet అయితే చాలామంది మధ్య హెయిర్ స్టైల్ పోతుందనో లేకపోతే ఇంకేదో రీజన్స్ వల్ల డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ పుట్ రోడ్ హెల్మెట్. యూనో లైక్ నెక్స్ట్ కార్ తీసుకుంటే కార్కి కొన్ని సేఫ్టీ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సో మచ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్స్ ఆర్ పుట్ ఇన్ అండ్ సో మచ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇస్ డన్ టు పుట్ దోస్ సేఫ్టీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్ యువర్ కార్. సో మచ్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఆర్ స్పెండ్. లైక్ ఒక రోడ్ సేఫ్టీ బెల్ట్ ఉంటుంది, SRS సిస్టమ్ అంటారు. SRS లైక్ మనకి ఏమనుకుంటామంటే కొనగానే 1 crore ఒక crore రూపీస్ కారు ఉంటాం, ఏమనుకుంటామే మనకి ఏం కాదు ఫుల్ సేఫ్టీ ఫీచర్స్ ఉన్నాయేమంటాం. మనం ఒక సేఫ్టీ బెల్ట్ పెట్టుకుంటేనే ఆ ఎయిర్ బ్యాగ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సేఫ్టీ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోతే ఓపెన్ కాదు ఎయిర్ బ్యాగ్. అంత నువ్వు అంత కోట్లు ఖర్చు పెట్టు, ఒక ₹1,00,000 20 lakhs ఒక పెద్ద కార్కి, ఒక 2 lakhs చిన్న కార్కి ఎయిర్ బ్యాగ్స్కి వెళ్తుంది. ఆ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అంత ఖర్చు పెట్టినాక నువ్వు కనీసం ఆ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోతే ఓపెన్ అయితే లేదు కదా, వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ ఆల్ అండ్ ప్రెషస్ లైఫ్ ఆల్సో. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుంటాం, లైక్ ముందర సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుంటాం, వెనకాల వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. వెనకాల వాళ్ళకి ఏం కాదని ఒక భ్రమ, వెనకాల వాళ్ళకి దే ఆర్ మోర్ లైక్ వాళ్ళు ఎక్కువ డేంజర్లో ఉంటారు. ఎందుకంటే ఒక పెట్టుకోకపోతే దే విల్ బి లైక్ 50 times more force than the person who is sitting in the front. He will be crashing the dashboard. And also ముందర ఎవరైతే పర్సన్ ఉంటారో ఆ పర్సన్ మీద he will be 50 times more weight. If ఒక పర్సన్ 80 kgs ఉంటే he will be weighing 4,000 kgs on the front person, like an elephant which is coming striking a driver or a co-passenger. So that is also very important. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం డాష్ బోర్డ్ కార్లో ముందర ఒకటి పెట్టుకుంటాం, गणेश जी का आइडल, नहीं तो एक कुछ मस्जिद का आइडल लगता, नहीं तो एक क्रिश्चियन का सिल्वा लगाते. अच्छा है, तुम्हारा फेथ में अच्छा है. मगर और एक आगे गए तो बॉनेट पे आप यमधर्मराज है, गॉडेस का यमा एक लगा है, वो क्या है बोले तो क्रैश गैग. कभी भी गाड़ी करे दे तो जो भी 1 करोड़ का कार, नहीं तो 10 लाख का कार जा रहे थे, कार डेकर्स के पास जाते, लगाओ भाई क्रैश गैग लगाओ. Crash guard is like a your Yama in your car, like because it doesn't let the airbags to open. The car is designed in such a way that the force is absorbed by the bonnet, and you know that force is so calculated that in a millisecond, like 15 milliseconds, it will open. Just in a 15 milliseconds, it will provide a safety net for you. But what you're doing is you're putting a crash guard and you're breaking the safety net.
crores of rupees are spent in the research, and you know, in the 1 minute you are spending 1,000 rupees. You put like 1 lakh to 2 lakhs for the safety net, like airbags and all, and with just 1,000 rupees you are breaking it. You're in a like danger zone. So you know, I strongly recommend, do not put the crash guards. And another thing is that, you know, another thing I wanted to say is like, when you come to the heavy vehicles, you know, we as pedestrians and all, when we get down the bus, there is a blind spot for a vehicle. Blind spot बोले तो आपको मालूम है ना, जो ड्राइवर में the driver cannot see the blind spot. There will be some angle. The driver can only see in this 45 degrees and this 45 degrees, but you cannot see in this view. So when you get on the bus and when you immediately cross in front of the bus, you cannot see you. There are many accidents, and in my area where I am working, many school children are died like that. You know? And also lastly I want to say, if you are having a loved ones beside you, don't start the car without her wearing a seatbelt or him wearing a seatbelt, if you are the co-passenger, don't let him drive without a seatbelt. If you really love them, don't let them drive or don't let them be beside you. Okay? And you know, I'm very sad about this incident, and my all thoughts are with this couple, and they, you know, I really appreciate that you have bounced back very quickly. You have bounced back very quickly, and Taniya must appreciate this. Might have appreciated like you have taken initiative for her and for the whole society. And you know, leaving you as your poor parents, she has left a burden on you. She has left a whole society for you. Yeah, thank you so much. They just go out of the control, and that is when the accidents happen. And they seldom realize that back home they have their parents, they have their family who actually are waiting for their safe return. But it is so unfortunate that in spite of so many road safety campaigns being organized in our city and in our country, but it is falling on the deaf ears of the youngsters, because they don't seem to be taking this seriously. So this is the need of the hour, that we all have to rise and take the pledge against speed, against rash driving, and especially my appeal to all the parents to make sure that they act responsibly, and also my advice and my suggestion to all the youngsters to be more responsible. Road safety is just not a subject, but road safety is something which has the emotions, which has the rules, and which in fact inculcates the discipline in us. If we are living a life without a discipline, I think that is not a life to be lived. Let me tell you very honestly, we started the campaign called Youth Against Speed about 11 years back, and the very purpose of that campaign was to create an awareness, especially among the youth, among the youngsters, against the deadly consequences of speed, against the deadly consequences of the drunken driving and the rash driving. I, as a parent, know the pain. When you lose your child, what sort of trauma, what sort of pain you go through. And I'm sure the same trauma and the same pain Laila ji and Feroz bhai are going through today. And it is very, very hard to console, because I remember when this accident happened, the Taniyas, it was somewhere around 12, not 12, I think around 3:30 in the morning. It happened around 12:10, but I got the message at around 3:30 in the morning. Then immediately after that, I tried to reach Feroz bhai, but his phone was ringing, but I knew for pretty sure that he must have been busy in the hospital or at the accident site. Then I started contacting so many of my friends, and by that time I came to know that the body was already shifted to Sania hospital. And the first face which came into my eyes was of my sister Laila. And let me tell you, after that I could not sleep till morning. I was so disturbed,
And I did not have the courage and the guts to go and even console my sister Laila ji on that day. And it was such a tough moment, such a tough tragedy, I know. And I hope and pray to God that no parent should go through that. And I remember on 11th September 2011, when the accident happened on ORR, Azhar had just landed in London. And when he got the news, he had to immediately take the next available flight, come to Hyderabad. And I know those 8 hours of flying journey, what he had gone through, only he can tell you, he can express you. So I can see so many youngsters here, and I very humbly with my folded hands to appeal them, to request them, मैं आप तमाम से विनती करता हूँ कि आप लोग इसे सीरियस लीजिए. You all have come here to attend this event. It is not just an event. Take it very seriously, and when you go back home, go with the message, go with the pledge. And it is not just only for you. You have to take this message forward to your friends, to your family, and all those youngsters who are riding the bikes, who are driving the cars. They have to be very, 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 very responsible, and always wear a helmet, wear seat belts, and don't overspeed. That's my message to one and all. And my deepest condolences to Feroz bhai and Laila ji. And I offer my heartfelt tribute to Taniya. And I'm sure she is there in heavens. May God rest her soul in peace. And with these few words, I know because I'm highly emotionally charged today, so not really able to express my feelings, but I know because there is Azhar sitting there, then there is also Uttam Kumar Reddy Saab, and then after that there will be a pledge. So with these few words, I would like to thank especially the media, because media plays a very, very major role in taking this message out to the people, to the youngsters. And with these few words, I take your leave with a message that you're not going to be overspeeding, you're not going to be, driving in the drunken condition, and you will never be driving rashly on the roads, because road is not meant for racing. If you want to race in your life, be competitive, because there's so much of competition in the race. If you want to do something, excel in your life, excel in your profession, excel in your career. That's my message. Thank you very much. Jai Hind. Not much to say except that I totally endorse the words my brother-in-law just now spoke. It's very, very difficult at times, you don't realize, but at the end of the day, things do happen. But I think it's Allah's will at the end of the day. But that was bound to happen, but can be avoided if you are not rash, if you don't ride the motorbike. I think a car or a motorbike is for your safety, and it is for you. It is that, it will take you from one place to another place. So I think I request everybody here, lately Laila and Sajid had a very, tragic accident of their daughter. It's not a very pleasing news. It was very disturbing. I tried to call Sajid, and I know everybody calls him Feroz, but I call him Sajid. So I always call him Sajid. I tried to call him for a couple of days, and his phone was switched off. And I continuously tried calling him, but one day I think after 3 or 4 days I did call, got him on the line, and I told him, these are the things, when things happen, I know it's very tough. It's very, very tough for people, especially for the parents. It's not a very nice feeling, because you're seeing your kid going away in front of you. It's not a very good feeling, but at the end of the day, I feel that we have to thank Allah for giving us the time to take it forward. I think the only piece of advice I can give Laila and Sajid is to have patience, because I think it's the only thing which will take you forward. I know it's very, very tough. As they always say, the wearer knows where the shoe pinches actually. So this is what has happened. And I think I want to tell you, it's, on a very lighter note, I was playing in England in 1991, and I was driving with one of my
teammate. He's a fast bowler. I don't want to give his name. He was very fast. So he was driving, I think, more than 100 miles or something. So we got stopped by the cops, and then I mean, he was already playing for England. That friend of mine, and then he called him and he saw his license, he saw his identity card, and jokingly he said, you know, I hope that you bowl as fast as you can drive. So it was very joking thing. But I think, I mean, we have to, I mean, there is nothing anybody can do, nothing we can do. We can only pray for the soul so that it goes to the right place, you know, goes in the highest level of heaven. That's what we pray for. And I think I request everybody, you know, that my message is always, you know, to drive safely, because I think it's very, very important. You need to drive safely because it's a vehicle, you know, because sometimes you cannot control speed, you know, with the speed sometimes if you're driving slow speed, you know, like even 60 or 70, at least you can maneuver or something like that. But then when you're driving over 80 and over 100, I mean, that is the time when the vehicle is driving you, you're not driving the vehicle. So I think make sure that you drive the vehicle or you ride the bike, whatever. But I know it's very, very not a very good I mean, thing to be here standing and talking, but that's what has happened. That is how life goes on, because you have to go with it. You have to think positively and make sure that all the other people, I mean, I think the media is also here. You can give a good message saying that, you know, driving, you have to drive the car should not drive you, or the bike should not drive you. So that's my message today. I wish everyone here the very best. I mean, there are so many people who have lost their kids in accidents, you know. It's a very heartbreaking thing, but we have to, now this has happened, we have to accept and make sure that these things are not repeated. So I think I will tell the kids, you know, because I think when the kids are riding a bike or riding, I mean, driving a motor car, you know, I think, I mean, as a kid, you are very fearless. You don't know actually what is going to happen. Like, for example, if I am driving at this age, so I will know what is good and what is bad. But with kids, you know, I mean, they don't fear anything. I mean, like when I was young, also, you know, I was not very, I mean, I was not fearful. We just wanted to do whatever we could do at that time. But at times, you know, life is more important. If you have life, you know, then you can do so many things. I wish everyone here the very best. And I think once again, Laila and Sajid, I mean, it's very sorry to hear, but I can only advise, as I've said, is the patience, you know, have sabr, and inshallah everything will be all right. Thank you very much, ladies and gentlemen. I do solemnly pledge that I shall obey all traffic rules. I shall drive defensively and responsibly. I shall always drive within the specified speed limit. I shall plan to leave early enough so I don't have to rush to be on time. I shall wear a seat belt while driving or wear a helmet while riding. I shall ensure every passenger in my vehicle always wears a seat belt. I shall ensure my pillion rider also wears a helmet while riding. I shall never drive under the influence of alcohol or any other substances. I shall avoid distractions such as loud music, texting, playing mobile games during driving. I shall not speak on my phone while driving. I shall always give way to pedestrians, ambulances, and the fire brigade. I shall overtake only when it is safe, from driver's side only. I shall maintain safe driving distance. I shall never drive if distracted or fatigued. I shall encourage my friends
I shall encourage my friends, family, and acquaintances to drive safe. I shall understand and make everyone understand that violation of traffic rules would endanger one's own life and others' lives. I shall act as a good citizen and help road accident victims. In all, I pledge that I shall be a cautious, sober, secure, alert, and a safe driver. Jai Hind.